Hola, muy buenas a todos, aquí ShaunTrack, Shaun para los amigos. Y en el día de hoy, como habréis visto en el título, vamos a hacer un vídeo que en teoría debería ser algo emotivo. Vamos a reaccionar a una serie de vídeos de Freddie Mercury en los que probablemente se nos remueva por dentro un poquito la emoción. Y además es que es eso, he buscado aquí en YouTube directamente en plan, si lloras pierdes, Freddie Mercury. Y bueno, sí, me sale aquí, da mucha curiosidad, Lady Gaga crying, llorando, on camera, when... o sea, me hace gracia, Lady Gaga crying, llorando, on camera when talking about Freddie Mercury Queen. Luego aquí otro también de Elton John emocionándose, en fin, hay varios vídeos aquí interesantes que me gustaría ver. Aquí me sale que este ya lo he visto hace tiempo, pero bueno, la verdad es que no recuerdo nada. En fin, vamos a reaccionar a estos videitos y si lloro he perdido. Y si no lloro, pues es que estoy muerto por dentro, porque con Freddie Mercury ya sabéis que a mí se me revuelve cuando hice el análisis de The Show Must Go On, la de construcción en su día. Se me saltaron las lágrimas, tuve que cortar el vídeo porque es que se me saltaban las lágrimas. Qué cosa más emotiva, por favor, qué bozarrón. Vamos a empezar con el vídeo de Lady Gaga llorando, hablando de Freddie Mercury, ¿vale? Porque me da mucha curiosidad a ver esto. Some kind of gifts. So I wanted to show you this to talk about your idols. This I spent all night long working with this. Thank you. What do you think about the first word? La calidad del vídeo es nefasta. No se ve ni qué foto es esa. Queen. I don't like cry even. Le preparan una serie de imágenes de sus ídolos. Me dan ganas de llorar cuando hablo de esto. Joder, a ver. Really honored because Mutt Lange, one of the most legendary producers of all time, is producing the song You and I that I've been playing at the show. It's going to be on the album. And actually, Brian May. Pues mira, eso no lo sabía yo. Playing guitar on the song. Brian May. Yeah. Whoa. I don't necessarily really relate to any of my contemporaries or have a lot of friends in this business, but it's been really an overwhelming and humbling experience for me getting to know all of the legends that I've worshipped my entire. La verdad es que es un lujazo, tío. Que gracias a tu trabajo puedas llegar a conocer literalmente a tus ídolos. Es un completo y absoluto lujazo. Life, all the people that my father taught me about. I see that photo and I don't really feel that I have any business being in a photograph with him, to tell you the truth, but he's so brave. So brave. What would you think Freddie Mercury would have thought about your career? I hope he would have thought that I was brave. Bueno, un vídeo un tanto escueto, pero en fin. Vamos a ver el de Elton John, que yo creo que este va a ser bastante más emotivo. Y además este se ve bastante mejor, menos mal. An Evening with Elton John. One person we haven't talked about yet is Freddie Mercury. Can you describe your friendship? I don't think I'd ever met anybody like Freddie, who was larger than life, so funny, so gifted, so talented in what he wanted to do. I mean, his videos, he's used ballet dancing, and he had such an incredible mind, and was one of the funniest people I'd ever met, and was so wonderful to spend time with. Hanging out with him was a pleasure. There was no attitude, it was just a laugh. When we did Live Aid, I had this big area built backstage which everybody could come and have a drink with all the artists on the show. And I went on before Queen, and Queen came, and I wore this ridiculous kind of hat. And Freddie came back, and they completely trounced it. I went, well, I said, no one need go on now, Freddie. You just completely and utterly swept the board, and you were absolutely brilliant. He said, yes, darling, we were. And what were you wearing? You looked like the Queen Mother. Qué cachondo. And I did. I have a house in London which wasn't too far from the house where he spent the last few weeks of his life or years of his life. And I didn't go and see him often because I found it really painful because AIDS was terrifying. And he was physically terrifying to look at. Sí, ves imágenes de Freddie Mercury en la época de I'm Going, Slightly Mad y esas cosas, ¿no? Cuando estaba con el pelo muy cortito y impresiona muchísimo, ¿eh? Una cara de pálida, súper enfermo, impresiona un montón. Comprendo aquí a Elton John porque debe ser muy duro verle en persona en ese estado. But Freddie loved collecting Japanese art and collecting at auctions. So while he was dying, he was still buying things at auction. He would be surrounded on the bed, and there'd be medicine all around him, medicine cabinets, pills, but auction catalogues. And it was astonishing. I thought, this is amazing. This man has such a love of life that he's not thinking about dying whatsoever. He's still thinking about living. And he showed no fear. Y no me mostró miedo a morir, ni miedo ni tristeza.
Pues eso también es muy envidiable, ¿eh? Y bueno, más que envidiable, muy valeroso por su parte. Saber que te queda nada de vida y aún así disfrutar a tope los últimos momentos. Ya te digo, incluso comprando en subastas cosas de arte que sabes que ni vas a disfrutar ni nada, pero disfrutas haciéndolo en ese momento y lo haces. En lugar de quedarte estancado, sumergiéndote en la mierda, pues sigues disfrutando. Yo no sé si sería capaz de hacer algo así. Fear to me about dying, and no fear or sadness. He went round there, and you went round there, and you held an audience with Freddie. And I collect a painter called Henry Scott Hugh. At Christmas morning, Tony King, again, who's a link in my life, came and gave me this pillowcase. And his drag name, my drag name is Shaun, as you read in the book. And he was Rod Stewart's Phyllis, and we've all got drag names. David Bowie never had one. He was always Mrs. Bowie, and Mick was always Mrs. Jagger. But Freddie was Melina, as in Melina Mercury, the Greek actress. And in this beautiful pillowcase was this watercolor of Henry Scott Hugh. And in the note that went with it, it said, "Dear Shaun, I saw this at auction and thought you'd love it. I love you, Melina." And well, you can imagine how much I cried. And it was really moving. Oh. And he was Y se estaba muriendo y todavía pensaba en sus amigos. He Y me still compró esto. thought of Joder. his friend, and he bought me this. And I still have it on its easel, and I still have the pillowcase next to my bed. That's the kind of person he was. He was so full of love and life. I don't think I've ever met anyone quite like that. Buah. Menuda pasada, tío. Menuda pasada. Y es que ya te digo, es que nosotros conocemos solamente la puntita del iceberg, el iceberg, perdón, que luego los latinos os enfadáis. Conocemos solamente la puntita que es su arte. Luego está la persona, que ahí ya te tienes que poner a ver testimonios de su gente más cercana, ¿no? No es como pasa a lo mejor con otros personajes que tenían un talento espectacular, pero luego a lo mejor como personas eran o son gente un poquito rancia, ¿no? Estúpida o creída. No, se ve que Freddie Mercury era un completo amor de persona. Además es una cosa que siempre me ha llamado la atención de Freddie, ¿no? Que le daba mucha importancia, ya no solo Freddie, sino su banda por completa. Tiene muchas canciones que hablan sobre la amistad. Y una persona que valora tanto la amistad no puede ser mala persona. Aquí me sale un vídeo que no tengo ni la más remota idea de lo que puede ser, que pone Queen Freddie sin piernas y sale Roger Taylor hablando. ¿Qué es esto? We were in New Zealand for our one big gig in New Zealand. Tony Hadley from Spandau Ballet was there, and Fred had been up to all sorts of tricks. And then the two of them got completely arseholed in the hotel. Un pedo, para el que no lo sepa, es que se emborracharon. We suddenly realised when we were in the dressing room that Fred was completely pissed. Completamente borracho antes de subirse al escenario. He put his tights on back to front. Los pantalones al revés. So, and we were literally, the music was sort of going, you know, and we had to... O sea, eso, por ejemplo, ya no me mola tanto. O sea, que... Porque eso ya es un poco de falta de respeto a tu público, ¿no? Sinceramente. Aunque luego el tío lo haría, lo abordaría, cantaría 3000 veces mejor que muchísimos cantantes completamente sobrios. Pero emborracharte antes de un concierto sabiendo que hay tantísima gente que ha pagado tanto dinero por verte y verte, pues, dándolo todo, eso ya me parece un poco feo, la verdad. Pero bueno, estamos hablando del rock and roll y el rock and roll es así. So with that, there's this frantic. So two people were holding him up down like a chicken bone, you know, and they were holding him upside down by his feet because that's the only way we could get his tights off and get them on again. And it was very, very funny. The first sort of half hour of the gig was terrifying for the three of us because we were playing like Trojans to make up for Fred's deficiencies because, you know, normally he's so together and he was just so not together. And a ver, todo el mundo podemos tener un mal día. He was playing the intro of Somebody to Love, I think it was, and he was just going, oh. And in the end, he just banged the piano with his head. Madre de Dios. Te estaría interesante conseguir ese vídeo, ¿eh? Pulled it together and just pulled it all together by sheer force of will. And, you know, it was very, very funny for about half an hour. But were you ever annoyed? Did you think, oh, what's he done that for? Come on. No, we were just so worried he was going to collapse. But he was a tough guy. Pues no sé, no entiendo por qué le han llamado a este vídeo Freddie sin piernas, sinceramente. No lo comprendo. Primera entrevista a Brian May y Roger Taylor después de la muerte de Freddie Mercury. Vamos a echarle un pequeño vistacillo, ¿vale? A ver qué se cuentan por aquí. O sea, había muerto la semana pasada. If we can just to ask a couple of questions first. How long did Freddie know that he
was suffering from AIDS, full-blown AIDS? I don't think that's a question we can answer because we don't actually know ourselves. It was always a very private thing with him. We knew I guess we knew intuitively something was going on, but it wasn't talked about. He didn't officially tell us until just a few months before he went. But certainly he knew for 5 years or so or more, so he was living under the shadow for a very, very long time. He was living under the shadow. And what did it do? Esa es otra, ¿eh? Esas otras. Imaginaos saber que estás con SIDA, que en aquel momento y ahora también tener SIDA es un poco tabú, ¿no? Porque la gente no reacciona muy bien a una noticia como esta. Comértelo tú solo, hombre, supongo que su mujer sí lo sabría. O unas personas extremadamente cercanas, ¿no? Comértelo prácticamente tú solo durante pues bastantes años. E intentar seguir con tu vida como si nada estuviese pasando. Componiendo, yéndote de gira. Y eso te lo llevas tú solo. Gestionar tú eso solo en tu cabeza. Hay que ser extremadamente valiente para no desplomarte y continuar con tu carrera, sabiendo todo eso. Because in many ways he's a very private man, that's the irony of it, isn't it? But as far as you could see, what did it do to him, the knowledge that he was... Well, the one thing he wanted to do was keep on working in the studio. He was absolutely determined to keep the group going and to keep working, and that actually kept him going. You see, for a long time. We watched earlier Those Are the Days of Our Lives, and actually watching it was unbearably poignant just to watch it. So for you fellas to be in that, it must have been a difficult session emotionally. It's incredibly difficult. Yes, it was hard. It was really, but we were sort of trying to support him through it, and I mean, he was incredibly brave. Es que la música para él era su terapia para no desplomarse, literalmente. At that time, obviously he knew, you know, and we all knew at that time, but you know that the best thing is just to get on with life and to do it, and he did that, and I think he carried on very bravely, actually. A mí me gusta por lo general la gente que valora mucho su privacidad. Yo de hecho también me considero una persona un poco así, que no tiene la necesidad de estar contando todo de su vida, ni llamar la atención con su angustia, con su felicidad, ¿no? Eso lo llevas tú por dentro, lo compartes con gente muy, muy, muy cercana y el resto no tiene por qué saber nada. Yo ahí me siento bastante identificado con Freddie. And that they missed out the point of what he was actually like in private, which was actually a very shy, gentle, kind person. He wasn't the kind of persona that he put over on stage because, you know, he was an entertainer. And it makes his friends, I know the people who looked after him right to the end, I mean, they all get very angry when they see the way that he's represented in the English press, especially the tabloid press. La prensa sensacionalista siempre sabemos lo que hace. He had a very responsible attitude to everyone that he was close to, and he was a very generous and caring person to all the people that came through his life. And more than that, you can't ask, really. You know, as he moved from a relationship to another one, he was always very, as I say, you know, aware of the effect he was having on people's lives. Brian May es un tipo que hablando transmite paz, ¿eh? Siempre que lo he escuchado hablar, me relajo. Una persona tan tranquila. Momentos tiernos, graciosos y sorprendentes de Queen. Vamos a ver este vídeo. Y esto, tío, que Freddie Mercury fumaba como un camionero, tío, con ese vozarrón y fumaba, tío. O sea, si no fumase ya, ¿hasta qué nota podría llegar? Yo flipo con la gente que fuma, porque yo he sido fumador y eso te revienta la garganta, y flipo con la gente que fuma y aún así sigue teniendo esa voz espectacular. No sé, creo que es una cuestión más fisiológica que otra cosa. How does it feel at the end of a day like that? Do you like your job in an evening like that? I love my job, but I hate talking to people like you. ¡Ostras! Hablo de mi trabajo, pero odio hablar con personas como tú, ¿ha dicho? Como usted, sí. O sea, me imagino que se refiere a eso, a entrevistadores de rollo más amarillista, sensacionalista, ¿no? Tío, era sincero, ¿eh? O sea, no se cortaba un pelo. Si te tenía que dar caña, te la daba. You don't know what it means to me. ¡Qué hermoso tema! Cantado por la ovación del público. Vale, y esto es un vídeo del año 2022 en el que Brian May está tocando Love of My Life y de alguna forma aparece Freddie Mercury en pantalla o algo así, que por lo visto pone aquí que es un vídeo extremadamente emotivo. Así que a ver si se nos saltan unos lacrimoncios. 2022, ¿eh? Hace 2 años. Guitarra de 12 cuerdas. El estadio hasta arriba, ¿eh? Vale, o sea... Pues ¿cómo han hecho para sincronizar esto? Porque esto no es fácil, ¿eh? Para empezar, han aislado la voz de Freddie Mercury en un directo. La han aislado de la guitarra, como con alguna inteligencia artificial de estas que hay ahora. Pero claro, esto no va a tempo. Entonces, Brian May tiene que seguir a Freddie Mercury por intuición. Bueno, lo habrá ensayado varias veces, pero que esto es complicado de sincronizar, ¿eh? Por así decir.
Qué guapo esto, ¿no? Esto nunca lo había visto. ¿Se me va a dar la mano o algo o qué? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tú! Mira, mira, está súper emocionado. ¡Oh! Jo. ¡Guau! Qué bonito, tío. Qué bonito, pero no he llorado, ¿eh? No he llorado. No he llegado a ese punto. Pues bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para conocer un poquito la personalidad del Tito Freddy. Todos conocemos su maravilloso talento, pero quizás no todos saben, pues, un poco lo buena persona que supuestamente fue. Tampoco podemos afirmarlo porque ninguno de nosotros lo hemos conocido, pero por lo que dice la gente, pues, yo creo que tiene sentido. A mí me cuadra. Sin nada más que añadir, amigos míos, sígueme en mis redes sociales si es que no lo haces y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo.